SVF என்னன்னா, even if you give a communication through an exosome, அந்த communication எடுத்து பண்றதுக்கு mother cells இருக்குதா? If there is total degeneration of the mother cell, then even if you give communication, the eventual result cannot happen. அப்போ அந்த மதர் செல்லை ரெப்ளனிஷ் பண்ணுறது தான் SVF. இட்ஸ் கால்ட் ஸ்ட்ரோமல் வாஸ்குலர் ஃப்ராக்ஷன். ஸோ அந்த மதர் செல் வந்து இப்போ ஹேர் ஃபாலிக்கிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா அப்பர் ஹாஃப் ஆஃப் த ஹேர் ஃபாலிக்கிள் will come from ectodermal derivative. The lower half of the hair follicle comes from mesenchymal derivative. So in the SVF, you can prepare from fat cells in your body, either lower tummy, inner thigh, எங்கேயாவது கொஞ்சம் fat cellsலேருந்து அதிலிருந்து மெக்கானிக்கல் டீக்ரடேஷனுங்கிற ப்ராசஸில் மதர் செல் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஹேர் ஃபாலிக்கில் சுற்றி இருக்க செல்லிருந்தும் அந்த மதர் செல் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ப்ளஸ் உங்களோட காதில் பின்னாடி மாஸ்டாய்டு அங்கே காட்லேஜ் இது மாதிரி நிறைய அதுலேயும் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜி இருக்குது. இதில் எதில் இருந்தும் we are preparing what is called the stromal vascular fraction. So that is a mother cell, and when you put the mother cell, probably அந்த mother cell இருக்கிறனால they can execute the function better. So some of them, when you take in Tamira, because we do not have complete scientific evidence whether the PRP is alone superior, GFC is alone superior, exosome is superior, or SVF is superior, இது எல்லாத்துக்கும் there is a place, and we understand the science behind it. We also combine this. So eventually you have these mother cells or the exosome, but when you add growth factors, you're also providing growth factor, and you're also stimulating the cells to produce more growth factor. And if you have your native growth factor, probably it is also giving you certain growth factor which cannot be artificially prepared. So இதெல்லாம் combine பண்ணியும் கொடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So உங்களுக்கு along with இதெல்லாம் எடுத்தாலும் ஸ்டாண்டர்ட் மெடிக்கல் ப்ரோட்டோகால் விச் இஸ் சயின்டிஃபிக்கலி பப்ளிஷ்ட் பேப்பர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த இன்ஜெக்டபிள்ஸுக்கெல்லாம் US FDA அப்ரூவ்ட் மெடிசனுக்கு இருக்கிற அளவு சயின்டிஃபிக் பேப்பர்ஸ் இன்னும் இதுக்கு வரலை. ஸோ நன் ஆஃப் தீஸ் ஆர் டன் அஸ் மோனோதெரப்பி. அதாவது நீங்கள் ஓரலாக இன்டர்மிட்டன்ட் நியூட்ரிஷனல் சப்ளிமெண்ட்டோ இல்லை நம்ம வந்து சொல்கிறோம் we are talking about medications like finasteride, spironolactone or oral minoxidil plus topical apply பண்ற minoxidil, மற்ற growth factor serum, along with this only injectables are done. So எதுவுமே மோனோதெரப்பியா பண்ணல. So when it comes to hair and skin rejuvenation, a multimodal approach works better than a single therapy.